Geschichte. Aber damit hat nun wirklich niemand gerechnet, oder? Auf gar keinen Fall. Und dieses Video heute Abend, am Freitagabend, ist zu publizieren, ist ungewöhnlich und auch ich habe nicht damit gerechnet. Denn das Video startet eigentlich damit, dass es sich bedankt bei allen Menschen, die ihr Glück gewünscht haben, Genesungswünsche gesendet haben. Und dann erst sagt sie, dass sie an Krebs erkrankt sei. Sie wurde ja im Unterleibs-Bauchbereich operiert. Und erst dieses Jahr ist es nicht Krebs. Und während bzw. nach der OP wurde nochmal genau geschaut. Und ja, und dann kam raus, dass sie eben an Krebs erkrankt ist. Und bereits seit Ende Februar macht sie diese Chemotherapie, also schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und in dem Video hat sie nur ganz konkret gesagt, sie wollten erstmal Zeit haben für sich, um es auch den Kindern klar zu machen, was das eigentlich bedeutet. Und deswegen, ja, dass sie jetzt rausgegangen ist, um einfach auch zu versuchen, alles zu stoppen. Also diese ganzen Verschwörungstheorien, diese ganzen Kommentare, die sie ja über sich ergehen lassen müssen, dass das jetzt vielleicht ein Ende hat. Ne? Mal sehen. Diese Meldung ist für uns ja noch sehr jung vom heutigen Abend, aber ich kann mir vorstellen, es gibt schon sehr viele Reaktionen darauf, zumal das ja auch keine Nachricht ist, die nur das United Kingdom interessiert, sondern sicherlich weltweit Reaktionen hervorruft, oder? Absolut, weltweit. Also ich meine, Prinzessin Kate, muss man sagen, sie ist ein Superstar unter allen Royals, es ist einfach so. Und innerhalb von 2 Stunden, das muss man sich mal vorstellen, sind allein bei Instagram, da haben sie ein Konto, also Prince and Princess of Wales, und da wurde das Video ja auch hochgeladen und bis jetzt sind es schon 131.000 Kommentare. Und auch Rishi Sunak, das ist ja der Premierminister von Großbritannien, hat sich schon zu Wort gemeldet, wünscht ihr alles Gute und hofft natürlich auch, dass das alles jetzt auch Spekulation irgendwie auch ein Ende haben kann. Und natürlich die Reaktionen sind, wenn man sich vorstellen kann. Auch ich bekomme Reaktionen. Ich bekomme Nachrichten, die sind alle schockiert. Erst hat der Buckingham Palace bzw. Kensington Palace gesagt, es ist nicht Krebs, es ist doch Krebs. Also natürlich muss man hinter der Informationspolitik muss man ein kleines Fragezeichen setzen. Aber das ist jetzt nicht Spekulation angesprochen. Ich habe eingangs auch gesagt, ich sage, also die sind diese persönlichen Nachrichten von Prinzessin Kate. Das denke ich doch jetzt endlich mal alle Spekulationen Cancer. Ich hoffe es sehr. Und ich sage mal so, alle, die einen Kirchenanstand haben, sollten jetzt einfach Ruhe geben und aufhören mit irgendwelchen kruden Spekulationen. Also das kann man sich fast gar nicht mehr durchlesen. So schlimm ist das. Und ich hoffe einfach mit diesem Video, es hätte vielleicht früher sein können, sage ich jetzt mal. Vielleicht eine Woche, 2 Wochen früher. Aber jetzt ist es raus und ich hoffe, dass jetzt auch alles mit Kommentaren, Spekulationen und so weiter das endlich ein Ende hat, damit sie sich endlich erholen kann und auch für ihre Familie. Ja, Prinzessin Kate hat also ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Das waren Informationen dazu von unserer Royal-Expertin Anne. Wir tun hier die Himmel aus, gib den letzten Pfennig aus, weil ich die mag. Du hast mir mein Gott vertraut, drum ist für mich jetzt alles schwarz.